Welcome, welcome, welcome. And thank you so much for being part of an amazing campaign that has gained so much traction and excitement in the country. It's the Condomize campaign, proudly brought to you by the Swedish Embassy in Zimbabwe, and of course implemented in this country by Say What. It's a key message that we have for everybody: condomize, don't compromise. Achirongwere kutaura kwedu kunofana kunzwiswa muchinatsoona kuti aiwa apa pane nyaya yakanaka patinenge tiri tienda kugadzirira futi kana kupinda muheroes holiday kune vamwe vana vangu vachingoti aiwa mazano zvakavhurwa izvi zvakavhurwa vari kumagitare munoda kuziva kuti chii chinofanira kukosheswa. One condom, one round. Moti nikari kumboti chiiko. Look, at the end of the day, we are going to look at statistics. Pamsoro pe correct and consistent use of condoms. Now, we've got an amazing show for you today. And of course, the one, the only Ngwazi will be joining us on stage for a riveting performance. And one thing that you must do is call your friends, tell everybody that it is happening on the Say What Facebook page. Of course, we want to hear from you. Do you have questions? Do you have inquiries? Well, stay on the screen, look at the screen, and you will get information on what the Condomize campaign is all about. A very big thank you to our friends from the Swedish Embassy in Zimbabwe for making this program a success. And of course, as I say, that we will be talking about the key messages: one condom, one round. Nishifara, ndoti condomize, don't compromise. So call everybody, tell them to join us. And of course, we are going to have amazing fun coming through, courtesy of Ngwazi. Pana Ngwachiti, zvimwe zvinuka, tichazotaura tabva Condomize campaign kuti zviri kufanira kufamba sei. Always remember that in implementing the Condomize campaign in Zimbabwe, would also like to thank the Ministry of Health and Childcare and also National AIDS Council and UNFPA for also making sure that the Condomize campaign is embraced in Zimbabwe. Remember that Say What cannot do this alone. But when we then share the key message, condomize, don't compromise, you do know that it's an inclusive approach. Munhu wese anofanira achiziva kuti zvakakosha kuti pese paunenge uri condom rako rinenge riri paside naika uchinzwisisa zvakare kuti rinoshandiswa sei. So this is a wholesome show where you also get to know more about condom use. But for now, ladies and gentlemen, the one, the only, live on the Say What Facebook page, introducing Ngwazi. And of course, very, very exciting. How we are pano mkomana. Takazinge tangoona chero pa Twitter ana Yemi Alade vakanga vakungotaura kuti dzimwe nzendo taurai madzoka. Ngwazi ari pano. Zvakamira sei Mark? Ndiri nani pano vamwe. Ndiri nani pano vamwe. Inzwa izwiro. Ndaona maoko momwe asati apinda, but ndine pasuro yangu. Vanobva vauya pano pa stage nendine pasuri yavo ini ndomutanga ndichimboivheta kuti ndichimboverenga kuona kuti zvinge zvakakwana here, zvinhu zvinge zviri set here. Anzi ari kanongoita random aiwa zvakafana asi uda condom aiswe muzandom dzokorodza tinzwe tatiri kanongoita random kungotora random asi uda condom okandwa muzandom. Ona kamaka nyaya yatinayo tiri kuti condomize, don't compromise. Unoona ndafara chaizvo, unoona kana imimiwo mazwi anonzwikwa anoteererwa mapo muchitaura nhau yecampaign yecondomize zvakakosha. Munofamba kaimimi mune zvakawanda zvamunoona, mune mamwe makona ekuti chero manager unenge wakwadzira kuti mudhara hamuna chamakanganwa here. Chokwadi chandoda kungozivisa vateereri nevatsigiri ndechekuti ndine 318 songs kureva kuti kuridza kusvika ndafa. Saka musafa musati manzwa
masongs ese saka ngatishandise makondomu kuitira kuti mugozonzwa 318 songs dzandichaburitsa kuberu. 318. Asi azvizoenderana hedu nepateni ichiti 1 condom 1 round. Kana iri rinoshanda ka1. Ndo round yachiri kure 1 nditi. Ndizvo zvichaizvo. Vamwe vanhu vanosanzwa chirungu kuti kutenderera. Hai. Ukangoshandisa iroro obva kuti uku paside. Chokwadi. Ukono zvine weziva iroro tora rimwe. Chobva ngotora rimwe maka. Aya ndiri kukupa advice momwe. Nganitori mamwe tu. Asi chiona kamaka. Pane futi imwe nhau yatiri kuramba tichitaura nezvayo. Ana baba vanenge vanotofunga kuti Niki kana ndakamutarisa zvachiri chaya ndingade kondomu chachia tisataendera hedu mberi nechirongwa chatinacho nhasi ungati chine mafungiro akadaro. Rongodzokera panhau iyoyo ngatishandisei kondomu. Zvinobatsira pane dzimwe mimba dziya dzinenge dzisina kugadzirirwa. Izvo zvinobatsira unopedzera wakuita gangu animoze gangu riri kwese ukaita vakadzi 30 ragangu. Saka kondomu rinobatsira zvakanyanya. Oh, we're in for a hard show. Ngwazi is here. And wherever you are, remember, condomize, don't compromise. We'll be back. Condomize. Mount Zion music. Say what? Look at John Payne. Chimbotin Junge. Osatita. Junge Tini Mkoma Timan. I'm my boy. Murguzi wanna say too. Murguzi wanna say. Muyeto iri kundi kurira. Daimandi tengera makondomu. Daimandi tengera makonti. I'm my boy. Shewe. I'm my boy. Shewe. Daimandi tengera makondomu. Daimandi tengera makonti. I'm my boy. Shewe. I'm my boy. Shewe. And a very big thank you to our friends at the Swedish Embassy in Zimbabwe for making today's program a success and also possible. And wherever you are joining us for Facebook, your likes, your comments, we want to hear from you. Vachada kunzwisisa zvakare pamusoro pe-Condomize campaign. Makasununguka kutaura neve say what? We have got contact details that are showing on the screen. Remember, kana kwakuti chao, chirari maskati, wherever you are, Condomize, don't compromise. And joining us live on stage right now, introducing Ngwazi. Kugara kwose ndaiti tsumo yevakuru kuti nherera inoguta musi unofa mai. Kugara kwose ndaiti tsumo yevakuru kuti nherera inoguta musi unofa mai. Ndakazoti ndofudzidzwa kange murima sandinyore kurimiswa nematongi kuchinaya. Pakatangawo ndo huru kwazvo pandakaramba kupfudza mombe pakisimusi. Ndiro rakava zuva rekutanga nekuguma kugara pamubhedha sekutsunyowani kurumwa nepinjisi kusvika vavakidzani vabvunza mungade mariko mwana uyu timutenge. Mubvunzo wangu ndakanga ndatadzeiko, imhosva here kutangira mwana wenyu kurorwa, mukaita utsinye kuchacha nzou dzeumai.
shumba dzedanga kuti mukuwasha ramwe. But God is able to enable the unable to be able in a maple. Makomborero hopo. Kana uri nerera mhosva dzese ndedzako, ngotambira mumvura vanoti wasimudza guruva. Unogona kuroverwa wovedze mugaba, unzi watipa kurira wove mbishi. Kuvudza mombe ndini, ukama ndini, zvese ndini, kudya mukaka ndimi. Kuvudza mombe ndini, ukama ndini, zvese ndini, kudya mukaka ndimi. People might see you as nobody, but God can bless anybody. Tembo. Condomize. Don't compromise. Every pain teaches a lesson. Every pain teaches a lesson. And every lesson teaches a person. And every lesson teaches a person. Wire. Ndiwadza fungane mumoyo, baba na maisha wakafa ndichirika rushava. Nasi ndave mbinga kumbo mufu rimwe mushuga. Ndoita sei kuti ndifadze vari pasi. Nyaradzo ya baba ngaitwe katatu. Nyaradzo ya baba ngaitwe katatu. Nyaradzo ya mai ngaitirwe mudeke. Chinonyanyodirwadza izuva rekisimusi. Vamwe pavanotumira zvinonaka kumusha. Weni ndotumira nikonda irohwa sedhongi. Ndichibatiswa magozvi chinzi inhunzi dzechirungu. Zviri nani kuti ndifadze vari pasi. Nyaradzo ya baba ngaitwe katatu.
Nyaradzo ya baba ngaitwe katatu, nyaradzo ya mai ngaitirwe kuteke. Feka iwe. Kana uri nherera hosha dzese ndedzako, kana uri nherera hosha dzese ndedzako. Kumira vakuru vakagara kunorovesa, kugara vakuru vakamira kunorovesa. Kumira vakuru vakagara kunorovesa, kugara vakuru vakamira kunorovesa. Lasika zonda. Wani mvana ne utinye ne waya. Chagoraria Segurukudo Leo tumberi Zvakwana Segurukudo Feka pese vatiri kumashows kungava kupi pfekai macondoms kuchengetedza utano kudzivirira dzimwe mimba dzisina kurongwa
Don't go. Anatetewe nasi asimasi anaelena natetewe kare. Anatetewe nasi asimasi anaelena natetewe kare. Mugera diswa mukomana ne mwana we achasi musachesire mwana wenyu. Mutsikubarira pavanu udzitandirweyo mave kuisakizira seiko. Udzikubarira pavanhu udzitandirweyo mave kuisakizira seiko. Chandakadzidza muupenyu sindidzo aigari muhana mbiri. Ukaronga rwendo usata pauro sepenashwa. Unoudza nene mhepo inorambidza chakanaka kuti chiitike. Say what? Ariko munhu wekuti ukaudza zvauri kuronga zvese zvinobva zvamira. Kumira kungena tyara kafira muhose paipe. Nyangwa kweva nemuromo pachokwadi mvura haifambe. Unoita semunhu ari kuredza hove nemagineti. Singakude seuchipa waudza vanhu netwakatsika-tsika. Kupera kwekore ndona kutenga mota. Mwedzi uchipera ndakamirirwa kuNetherlands. Inobvururutswa njiwa isati yasvika pachikirimba. Zimwe nzendo taura imatsoka. Zakiona iye akaudza vanhu kuti achazokwira mumuti Jesu auya.
aizosara wasvika miti yese yakatemwa nepasi, zimwe dzendotaura imatsoka. Don't blame people for disappointing you. Blame yourself for trusting them. I don't blame people for disappointing you. Blame yourself for trusting them. Does nobody suspect everybody? Don't tell people about your vision. Zimwe dzendotaura imatsoka. Unosvikepiko neshamwari isingakuudze kuti shandisa kondomu. Shamwari, 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 hapana chinonetsa kutsvaga seshamwari. Unosvikepiko neshamwari isingakuudze kuti hama yangu shandisa kondomu. Shamwari, 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 hapana chinonetsa kutsvaga seshamwari. Unosvikepiko neshamwari mukanetsana mumba nokufurira kunotengesa poriji kubasa kwemurume. Shamwari, 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 hapana chinonetsa kutsvaga seshamwari. Unosvikepiko neshamwari inokubisa chiremberera kwa mbuya kuda kupedza muno yemombe ari washa. Shamwari, 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 hapana chinonetsa kutsvaga seshamwari. Unosvikepiko neshamwari inoraramira kudya vamwe vachidya kuti vararame. Shamwari, 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 hapana chinonetsa kutsvaga seshamwari. Ukanzvitsvaga shamwari dzinovaka hausi kunzi kudai watsvaga bhiridha. Ariko mabhiridha anogona kuvaka dzimba asingagone kumisa dzimba. Shamwari, 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 hapana chinonetsa kutsvaga seshamwari. Ukawana shamwari yakanaka wasarudza upenyu hwakanaka. Kushamwaridzana netsimbe iyi unokohwa nzara. Unobva uchikama ndebvu vamwe vachikama mombe. Shamwari, 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 hapana chinonetsa kutsvaga seshamwari. Iko kutsvaga shamwari akudi kutsvaga katsvagiro katinoita mazhanje. Zviri nani kunzi nevanhu unotrinya uchitamba wega pane kutamba nemunhu asina medhula obhulakata. Shamwari, 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 hapana chinonetsa kutsvaga seshamwari. Left umbere. Mari yandakashandisa ndichimwa wawa
zvikanzi ndaidzoserwa ndinofanewawa. Warume kuna mata ndinoda, asi chinonditadzisa idoro. machinda kuna mata ndinoda, asi chinonditadzisa idoro. ndakambotendeuka machechi akawanda, sanganisira kunona matatutere, zvikanzi nguruve atidye. tikatendeuka kwamadzibaba simba, zvikanzi tsvagagemedza uve muimbiri kumasowe. Zvose ndakatsvuna asi chakanditadzisa idoro. ndakadzingwa machechi akawanda, chivapfudza mubvunzo mumwe chete. ndikasiya doro muchandipawa here mukana wekupota ndichimwa doro, ndichipemberera kusiya kwandinenge ndaita doro. vasingarwe vanoona kunge riri nyore kusiya, varume doro harisiti. salima heu vanosika ipapo ipapo. kusiya doro zvinotona minamato yakasimba, zvekutendeusa jusu 8 ezuva rimwe chete. basa Judge Express chechepanze Condomize, don't compromise.
handisi ndega ndinomwa doro, ndine vamwe vangu vandinobata navo mumabhawa umu. Ini ndiri bhishopu zvangu kumabhawa ikoko. Tine kamunamato kedu katinosumboita kana tichinge tadhakwa. Chikara mandende urende utsuma ndariate, urekete utsutsuma ndere utsutsuma ndende urutsuma, are utetetetete. Mwari wangu mundiregerereo, utamwandineta doro kana chiri chitatso, asi handituki munhu inini changu kudhakwa chiti. Ndikatadzirwa ndimiriri kunzisori, ndikangorova chibhotoro ndikadhakwa nehope neho, ndichimuka achadzotoenda. Vazhinji vanofunga kuti kutendeuka kusiya doro nembanje zvingabatsirei. Ngatiti wasiya mbanje wasumuka pachechi kuparidza kudzoka kwaJesu, iwe usingadzoke kumba. Vazhinji vanofunga kuti kutendeuka kusiya doro nepoku zvingabatsirei kuramba nyama yenguruve uri kumba kwegirlfriend. Condomize please kwamune muriku. Mari yandakashandisa ndichimwa wawa, ndikanzi ndaidzoserwa ndinofa newawa. Mari yandakashandisa ndichimwa wawa, zvikanzi ndaidzoserwa ndinofa newawa. Kudhakwa zvekufunga kuti dhakwa zvekufunga kuti pamwe tuterere ndiye mufana wagwekwerere, vese vari vekwana maendere. Kudhakwa kusvika pakusekwa nepwere, wabikirwa sadza neberere, iwe woriramba uchiti mazerere. Ndituki munhu changu varume changu kudhakwa ndituki munhu changu varume changu kudhakwa live to be. Well, I hope you're enjoying the show.
patinawo pano mutakunanzva vanesi vanonge vachida kungotaura nesu ndiri kuona pama-comment section. Thank you so much for the love that you are sending to us. Nemibvunzo tiri kuibvumira kuti ngaiuye. Let's talk more about condomizing. Ngazvigare zviri nyaya dzekuti una kana makari panapa ndiri kutaura naye nhau yekuti condomize, don't compromise. Zvakare, a very big thank you to our friends from the Swedish Embassy in Zimbabwe for making today's show an absolute success. Makari pano ndanzwa uri kumboimba uri kutaura nyaya yetrust. Uri kutaura nyaya yetrust. Unozonzwa zvakunzi aiwa kabhebi. Una mafambiro ataita tese. Unogotadza kunditrasta sei kukondomireiko. Nyaya dzinenge dzichingotaurwa idzi unosei Maka? Pari zvino kondomu ndori rupisa. Pakashayikwa kondomu manje nyaya yacho inenge isarire vechunhu. Haikona kufungira munhu nemusoro. Handiti ngatingoite zvimwe 50-50 kondomu apa. Unoziva iyi nyaya iri kunetsa chero kana kune wechidika. Pane nyaya iri kunetsa mazuva ano yedrug abuse. Shinzanza vamwe vari kuti goka mutoriro ozoti ai ndakazotadza kana kutombobata kondomu racho mudhara ndakakanganwa ndanga ndasitika takaenda. Unozwa zviriko here izvozvo zvokuti munhu anobva ati inini ndakatorembera mudhara vandakanganwa. Ya zviya zvinokonzereswa nekuti vanenge vachifamba nematrauza asina homwe. Kugara wakaisa kondomu rako apa chero wadhakwa zvakaita sei unongoonawo nguda. Ako mune chinhu here muti haiwa tiratidze momwe munei. Saka gara takarongeka. Chibaba. Saka kune vanoteererawo vanofambidzanawo naMark vada kuziva kuti zvii zvawakavarongera mugore rino ra2022 zvakamira sei tichitaura nyaya yemhanzi yako. Ya, kutanga pamashows. Gore rine richatenderera kwese. Kunyange kumatunhu asina mvura. Tichivapakurira kwese. Vanhu vachationa mavideos ari kuuya. A different side to Mark Ngwazi ari pano. Thank you so much to the Swedish Embassy in Zimbabwe, and of course with our implementing partner, Say What. And also, you should know that we are conducting this campaign with the assistance of the Ministry of Health and Childcare, Zvakarezve UNFPA, and a very big thank you to the National AIDS Council. Mark Ngwazi is here, and he'll be performing another one just for you. Don't forget, Condomize, don't compromise. And so you want to understand more about the correct and consistent use of condoms. Chirongwa chingopera chakadaro. Tenge tichitaura zvakare kuti aiwaka kana takutaura nawo iyo condom munozvifambisa sei uyezve ngatingoti rinoradzikwa sei. Muchinzwisisa zvakare kuti ndapo mamwe problems andokwanisa kuwana. And so we are going to cross over to the Condomize desk, and right now it's time for us to link up with Vanessa. Thank you, Nikki. Welcome to the Condomize desk. My name is Leo Munyono, and with me here, I have Vanessa Gongwe, and of course, we also do have students. We have Daisy and Loris who want to see how it is done. So I'm going to start with the male condom demonstration where we show you how to use the male condom. You might want to know that in Zimbabwe, we have quite a number of varieties of condoms on the market. We do have the Love condom. We do have the Protector Plus. We do have, of course, the one that I'm going to use today. Guess which one? The Blue Gold. This is the newly branded condom that we are moving with, and of course, young people are liking it out there. So I'm going to demonstrate the male condom. Of course, the first thing, you have to check the expiry date. As for this one, it's expiring, guess when? 2025, which means we are good to go. 2025 is safe, and of course, I have to check if it is intact. There is air inside, which means no one pricked it, no one tampered with this condom. So we are good to go. If you look at our condom, there are two sides. This side has some grooves and the other one is plain. So I have to make sure I go on the side with grooves, and of course, I tear it off nicely and comfortably. Of course, tell your colleague, before you do this, you need to relax. Tell them to relax, because, you know, I know young people out there, they want to do it hurriedly. So our condom has two sides. Make sure you roll it down, of course, using the right side. And of course, you will see that there is this loop here. You need to hold it tight with your
of course, clean hands. These days we are sanitizing, so your hands are very clean, I suppose. You hold it here like this with your finger so that we don't trap air in there. If you don't hold it and then you start rolling it down, you trap air and then it bursts. Then we say condoms are not effective. Is that so? No. So one hand holding the condom at the tip, and of course the other holding an erect penis. Of course, this one is not a real penis, guys. Bear with me. This is just a model. It's not flesh and blood, so it's just rubber. So it's not attached on my body. But if it is a real one, it would be somewhere here. Of course, somewhere here. Yeah, it will be somewhere here. So one hand will be holding on to the erect penis. Make sure it's erect, because the condom can only go down well on an erect penis. So with one hand holding the tip, and of course the other hand doing the job of rolling the condom down nicely and comfortably. There's no need to hurry. There's no need to hurry. And of course, roll it down until it gets to where the shaft of the penis begins. And then you know you are good. But of course, some air bubbles can be trapped inside the condom. So you just need to use your hand to soothe the shaft of the penis and make sure that there's no air trapped inside. And then after that, what do? Some use lubricants. It's not bad. Lubricants are meant to lubricate things. So we encourage you to stick to water-based lubricants, because oil-based lubricants, they can result in a lot of casualties. The condom can break because of friction. Then after this, of course, you are ready to go. I won't tell you what you do, because you know, if you put on a condom, I'm sure, I suppose you know what you want to use it for. You have the act. Then when you are done, whilst the penis is still erect, don't delay. You have to, of course, I have some tissue paper here for hygienic purposes and also to protect yourself. You need to then, of course, make sure that you roll down the condom out, down, and then, of course, safely making sure that what is inside the condom doesn't spill out, because this is what we were working to protect. So nicely, you remove your condom, and the man has finished his job. And of course, you do whatever you want to do, but now we need to dispose this. You need to make sure that you put it in a secure bin where, of course, children don't have access to. When you are like this now, you are done. And of course, I can safely hand over to Vanessa for the female condom demonstration. Ladies, are you there? I'm sure they are. Over to you, Vanessa. Thank you, Leo. Okay, so ladies, here we have the female condom. Today I'll be showing you the FC2 condom, right? So just like the male condom, and we need to feel it out for pressure, make sure that it's intact. When there is pressure, that's how we know that it's not been tampered with, right? Right. And then after that, we check for the expiry date. Mine says 2025, just like Leo's. Wow. And we're good to go, right? So when we're opening it now, and there's this thing that we call the notch. Yeah. So we just check for that. It's that little katsaso at the top right there. And then we open it. And then that's where the party gets started now. So here's our condom, right? It's a little intimidating, but just stay with me, right? So this is our condom, and so we have two rings here. We've got a bigger one, and then we have a smaller one, right? So what we do, ladies, is first, before I start with that, maybe I can run you through some of the positions that you'll be in when you're inserting this. So remember, you need to be comfortable, relaxed. Don't rush this. It's a great process, so we need to make sure that good vibes, we're just chilling, right? Yeah. So I have 3 positions for you. You can either be laying on your back, spread eagle with your legs open, or you can have your leg on like the bed, or like, I don't know if you can see my chair. You can just have your leg on the chair or the side of the bed, or you can be squatting. So you just choose what's comfortable for you, and just make sure you know you're comfortable. Basically, that's the main word: comfortable, relaxed. And then, right, you're in that position, and then you see this rubbery one, the smaller circle, right? So we're gonna use these 3 fingers, right? So we're gonna have our thumb, and we're gonna have this one, and then we're gonna have our index finger. So these 2 is what we're going to use to hold this rubbery tip, and then the index finger is the one that's going to be the one that's going to do all the action, right?
So we're going to put the index here. Right. Right. So that means this section is what's going to go in the cookie, basically. Wow. So this is got a little model here. I'm sure, ladies, we all have one. We know what's happening here, right? So with our index, we're just going to insert the condom. Make sure you just get it in there. You get it in there. Remember, we're comfortable, we're enjoying it, we're setting the mood, we're protecting ourselves. And then this is basically how it's supposed to look at the end of the day. Right. So we're empowered women here, right? We use condoms, and we're setting the pace with what's about to happen. So the next important step is you need to guide the penis on where it's going to go. There are times where maybe he might miss on purpose or not on purpose. Let's give them the benefit of the doubt. Or he might miss, right? So as the empowered woman that you are who uses female condoms, you're supposed to guide it to where exactly it's supposed to go, right? Mm-hmm. And then the penis is going to enter, and then we are going to do the things, right? Okay, so we're done. Everyone has enjoyed. Good times. So when we're now removing the condom, right? Remember, one condom, one round, guys. Yeah. Okay, we don't compromise on that. So you're gonna twist it 1, 2, 3. And then, okay, I forgot that tissue. Where's my tissue? Right, we're twisting it with the tissue, right? 3, and then we're gonna pull it out. We're gonna pull it out. You know, we're gonna be hygienic about it as well. Mm-hmm. And then there, we have our condom, we have our tissue. We've been safe, we've had fun, and good times. And then you're just gonna throw it in the wrapper, you're gonna throw it in the bin, and council will deal with the rest. Wow, thank you so much. That's so interesting. You know, I was enjoying every moment here. Now, we have our young people here, Vanessa, who might have some questions which are also shared by other young people out there. Yes, maybe we can start with you, Daisy. What do you have to say? What do you have to ask us about condoms? Okay, thank you, Lee and Vanessa, for the lovely demonstration. So I wanted to ask, is there something like double protection where I have to wear a female condom at the same time my partner is also wearing a male condom? Thank you so much for the marvelous question. And remember, of course, one condom, one what? One round. A female condom is a condom on its own. Yes, it doesn't need assistance. It can do the job on its own. So if you use the female condom, your guy doesn't have to use the male condom. You are done. If, of course, your guy is putting on the male condom, then, of course, you don't need to put on the female condom. So one condom, one round. Of course, safer is cooler. Any other question? Yeah, thank you, Vanessa and Leo, for such a beautiful presentation. So my question goes how do I get hold of you? How do I access this information? Like, do you have any way we can access this information, be it on Facebook or phone calls? Okay, thank you, Loris, for that question. I think I'll take that one. Okay, so at Say What organization, we have a number of platforms that young people can get a hold of us. We've got Facebook, we've got Twitter, and we've got TikTok, Instagram. Okay, you can get a hold of us there. You can type your questions, comment on our posts. We post every day, very regular. Or you could, if it's an emergency, or even if it's not, you can get a hold of our call center agents. That's 577, and they are available for you around the clock, and they can answer whatever question you have. They can lead you to other stakeholders. Yeah, we refer, yes, to other stakeholders. Thank you so much, guys. It has been a pleasure being with you here at the Condomize desk. This was just a glimpse of what we do. But of course, for more information, you can visit us on our platforms. International Condoms Day, and of course, we are saying safer is cooler here at the Condomize desk. We are saying condomize, don't what? Don't compromise. And we are also saying it is always in fashion. The condom is always in fashion, and of course, we are saying chat and check in. Yes, chat it through before you can check in. Please, let's talk about it. Safer is cooler. Thank you so much. Over to you, Nikki.
musakanganwe one condom one round. Tinokurudzira zvakare safe and consistent use, correct use of condoms. And so thanks so much to Vanessa. Mark Ngwazi ari pano, Mark Ngwazi ari kutiroera magitare, and of course the man himself back on stage on the Condomize stage. Mwari, Mwari, Mwari wedenga indirwireyo. Kudzinza kwandinobva, kore nekore kunofiwa, ndini ndawe pachana ndirwireyo. Vanonyora zita rangu kukanda muchitende cheropa, kubaya netsono kuti ndirasike njere. Simba handina kana zivo handina, Mwari ndinovimba nembi. Korona zvoyo kuzvumurira pasi nyangwe nevatendi, hatingaperi kamwe chete semakurwe. Mwari we, Mwari, Mwari, Mwari wedenga ndirwireyo. Mudzinzira dzatinofamba muneine kugona kutyaira, unogona kungobonderwa uriwe une right of way. Mwari, Mwari, Mwari wedenga ndirwireyo. Inga vana vevamwe zvavo zvinofamba nyore nyore, like cutting margarine with a hot knife. Mwari, Mwari, Mwari wedenga indirwireyo. Basa Zimai, 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 Zimai zvamakanyora mupfungwa mutangidze patsva. Wamaiti achafa ari rombe ndiani, wamaiti awa nebasa ndiani, wamaiti atenge mota ndiani. Muchati munorwa neni muchirwa nedenga, basi rine hasha denga rine nyasha, basi rine hasha denga rine nyasha, basi rine hasha denga rine nyasha. Condomize, don't compromise. Yeah, basa.
Nyasha daidzaibviwa newenyama azvishamise kusvika uchinzi dzako dzaperawo. Nyasha daidzaibviwa newenyama azvishamise kusvika uchinzi dzako dzapera. Pane kutangira kuona chipo chako uchiri mudiki uchifamba negonyeti rewaya zvonzi ngati musote uyu mangwana achazotinetsa. Kana pane chinokutambudza usazvidye pfungwa, pfugama unamate kuna Mwari. Tombona mata muzita rababa nere mwanakomana nere mweya mutsvene chamugwegwedu chamatindike wende panyama pfupfungwe chamahiri yadombo guru rakarashiwa nemuvaki. Mwari tinokumbira kuti mutichiridzewo kuzinza kwatinobva ungori urongwa chete torwa navo sei tisina kwenzira tinoziva muvanga mususu kana mugara gunguwo. Mwari hamuna muti unoera kuzvupura gavi ndirwirei baba nyika izere nevavengi zvinenetsi zvivhundukira zvinikamatika zvinoda kudiita mabveu kubveu mutariko wematende. Nai Mwari muchengeti vanhu vaya vatanga kwati nemadziro kumirira ndibatwe nehope. Ndabatwa nehope wondituma kuhwedza netsoka zvinenetsi zvivhundukira zvinikamatika zvinoda kudiita mabveu kubveu mutariko wematende. Ukawana uchikandirwa dombo mudikani ibva waziva uri mango yakaiva. Ukaona uchikandirwa dombo mudikani ibva waziva uri mango yakaiva. Mwari vakakupfumbatidza chipo cheurimi asi gonye riripo pakuruma nekuodza. Usaodzwe moyo nekupa vasingatende ita seunozunzira utemu mvura. Mwari vakakupfumbatidza chipo cheurimi asi gonye riripo pakuruma nekuodza. Daiweregera vanowawata vawawate tumabhuru tusingarwe tinowanza ndove nekukuma. Love to me. Yeah, 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 yeah. La, 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 la. Yeah, 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 yeah. Gara tozo Marcus.
And don't forget to condomize, don't compromise. Terupano. Atichinakiro zvedu tichifara tichiseka tichitamba na Mark Ngwazi. And a big thank you to our friends at the Swedish Embassy in Zimbabwe. And of course, with their implementing partner, that's Say What. And joining us on our Facebook page, Tinotenda, thank you for the likes and the comments that you are sending through. We appreciate you. And munoziva vanhu kuti mukangwana 2022 adai chirongwa checondomize chicharamba chichikunzirai mitambo yakasiyana-siyana inofadza. Mark Ngwazi ari pano, wangazvichambondidzidzaka kuimbayo, but chimbotanga unoziva vanongoziva kuti Mark ndiwe sungura. Vanombozera kuti unomborova kadhanso kaya. 2 lines cheta aiwa. Nyorai mu comment section kuti Mark uyo. Tinotipa something. Isusu tiri sungura, but kana zvinzi musician zvinzi artist. Hapana musambo wasingafana kurova. But ndofarira hangu sungura ndosaka ndichiita. But danzo taimbozviita kudhara. Sure ere? Tirovere. Mukomana wangu andirova, you andirova. Anzi wasire kondomu. Sire kondomu. Wani chepadama, tu chapasiso, chapamuromo ndavatanga. Icho! Ndokutamba kwedu kaisa entertainment. Chero kana zora tinoenda, vanozati basa redu kufara. Hanzi namudhara kuti basa redu kushanda. Kufadza iwe neni. Takuda utipedze mutambo wedu Mark. Condomize, don't compromise. Unonzwa vabereki vane basa guru rekutaurawo nevana vavo vachivaonesa. Asi zvakamira tichiti vabereki varipo toti mafundiswo vanenge varipo vachimbodzora pane nepapa. Pane vamwe vanenge vari ngoro nenzira dzavo kana vamwe vanenge vari madecisions avanenge vaita. Ko imimi musicians, artists, unononge basa renyu rakamira papi pakuita kuti Condomize campaign inzwisiswe? Right. Zvapaita chirongwa ichochichi. Vanhu vakuchibatsirika. Nenyaya yekuti kwakusina kuti vanhu vemabhawa vanomboitawo musangano. Saka kana vachiteerera zvinhu zvakadaro zvichayamura munhu wega achiona chirongwa ichochichi achatoona kuti anotochinja upenyu hwake. Tinozongodaka kuti paunenge waenda kumashows wataura kuti chero nekuwo kwanga kusvika mvura uri kusvika uriko unenge wakowo pastage ka ukambogara ukarova mudhara ubvasunza kondomu ubva wati chii? Yeah, I think kubva nhasi ndichibva panapa garai manipo 650 kg makondomu. Panoenda kushow uchingomwaya. Uchingomwaya mudhara uchiti condomize, don't compromise. Yeah. Mark Ngwazi, we love you so much. Tinotenda hanzvadzi yangu. Naizvozvo takatarisira 2022 Mark usati kanganwe. Ndochokwadi. Zvakawanda zviripo. Zvegore rineri, zvegore rinouya kusvika 2078 kana tiri vapenyu takagadzirira. Mark Ngwazi joining us live on the Say What stage. And of course, a very exciting show as we continue to talk about the importance of condom use. Remember that Say What is not implementing the Condomize campaign alone. A very big thank you to the Ministry of Health and Childcare. Also, a big thank you to UNFPA and the National AIDS Council. You know, there are statistics that we look at when we see the figures rising as far as unwanted pregnancies are concerned. And we look at the figures and we see the spread of STIs is prevalent. But the most important thing is to make sure that young people understand that there are choices that could give them a brighter future. And of course, you don't want to talk about unwanted pregnancies, but making the right choice and condomizing. And so we will continue to talk about this Jaka Kosha. May the young people know and embrace, and also the youth understand that you still have a future to build. There's still so much that you need to accomplish. And so we say no to unwanted pregnancies. We say no to the spread of STIs. And above all, making sure that you are safe. And so, one condom, one round. Condomize, don't compromise. Thank you so much for joining us. It's been absolutely fantastic. Until next time, courtesy of the Swedish Embassy in Zimbabwe with their implementing partner in Zimbabwe. Say what? Condomize, don't compromise. Have a good day. Condomize. Mount Zion music. Say what?
Mtukiti John Ben Chimboti ntunge Osatita Ntunge ntini mkoma timan My boy Murguzi wana say Murguzi wana say Muyezo iri kundikurira Daima nditengera makondomu Daima nditengera makonti